Super Eagles beat Cameroon, advanced to AFCON quarterfinals. Stigmatization in focus as global community marks World Leprosy Day. Ekiti government declares zero tolerance for poor waste disposal. Voters in Finland elect new president today. The news in details. The Super Eagles of Nigeria are through to the quarter-final stage of the ongoing African Cup of Nations in Côte d'Ivoire after beating the indomitable Lions of Cameroon 2-0 in the round of 16 of the competition. Ademola Lookman scored both goals for Nigeria in the game. The Super Eagles will now meet Angola in the quarter-final stage on Friday at 6 in the evening. Angola had earlier beaten Namibia 3-0 before Nigeria's game against Cameroon. In matches slated for today, Equatorial Guinea will meet Guinea, while Egypt will confront the Democratic Republic of Congo. Tomorrow, host Côte d'Ivoire will clash with Senegal. Cape Verde will take on Mauritania also tomorrow. In another development, Nigeria's under-17 female team, the Flamingo, will next weekend begin their quest for a place in this year's FIFA Under-17 Women's World Cup when they take on Central African Republic in the second round first leg encounter in Douala. The match will take place on February 4. Flamingos won bronze medal as the last edition of the FIFA Under-17 World Cup hosted by India. And Barcelona manager says he will leave the club at the end of the season. The decision came after Barcelona lost 5-3 to Villarreal at home. Finally, on sports, Nigerian sprinter Tobi Amusan has set a new African women's 60-meter hurdles indoor record with a time of 7.77 seconds. Amusan shattered fellow Nigerians Gloria long-standing continental mark of 7.82 seconds set in 1992. Nigeria today joins the international community to mark World Leprosy Day. The day is observed each year on the last Sunday of January to increase the public awareness on the disease. Leprosy is one of the oldest diseases in the world. It is an infectious chronic disease that targets the nervous system, especially the nerves in the cooler parts of the body. The theme of this year's event is Beat Leprosy. In the meantime, medical experts say that the disease is still a major problem in the country, estimating that over 2,000 cases are recorded annually. Dr. Tokwe Agwola and Dr. Sebastian Owo lamented that the lack of accurate information about the disease had led to widespread stigma and discrimination against people with leprosy. This is the broadcasting service of Ekiti State. Venarte University, Ilora-Ekiti has commenced admission for the 2023-2024 academic session. Courses available in the College of Allied Health Sciences are BNSC Nursing Science, BSc Public Health, B Medical Laboratory Science, Doctor of Physiotherapy. Courses in the College of Science and Information Technology are BSc Microbiology, BSc Biochemistry, BSc Forensic Science, BSc Computer Science, BSc Cybersecurity, BSc Software Engineering, BSc Information Technology. College of Social Management Sciences has the following courses: BSc Economics, BSc Criminology and Security Studies, BSc Accounting, BSc Taxation, BSc Entrepreneurship Studies, BSc Public Administration. Admission requirements are 5 O-level credits in relevant subjects and minimum UTME score of 140. To apply, log on to admission.venarteuniversity.edu.ng or visit the school. Our permanent school site is located at Kilometer 2, Ayetoro Road, Ilora-Ekiti, Ekiti State. Management announcer. Welcome back. For news, information, or comments, send to bscsnewsroom@gmail.com. The Ekiti State Governor, Mr. Biodun Ibanji, will today by 6 in the evening interact with the people of the state on the program tagged Meet Your Governor. The program will be broadcast live on the EKTV, Ekiti FM, Progress FM, Our People's FM, New Cruise FM, Voice FM, Adaba FM in Ondo State, and other broadcast stations in Ekiti State.
Those willing to call on the program can reach the governor on the GSM number 081 301 32097. The January edition of the Environmental Sanitation in Ekiti recorded an appreciable level of compliance by residents of Ado-Ekiti. The Commissioner for Environment and Natural Resources, Mrs. Tosin Aluko Ajishafe, gave the information after monitoring the exercise in the state capital. Mrs. Ajishafe Aluko, accompanied by our male counterpart in the Ministry of Information, Chief Taiwo Olatubosun, and other environmental officers, commended residents for turning up for the sanitation. Chief Olatubosun also hailed them for obeying the environmental laws. The Ekiti State Governor has advised residents of the state to desist from dumping their refuse in the waterways, saying such had been largely responsible for flooding in some parts of the state. The Deputy Governor Okinlo Amonisa Diafuye gave the advice at Ikere Ekiti while monitoring this month's environmental sanitation. She said that improved environmental sanitation will reduce incidences of mortality rates. Okinlo Afuye cautioned residents against unwholesome acts that could trigger environmental degradation and unwarranted diseases. The chairman of the Nigerian Labour Congress in Ekiti State, Mr. Kolapo Olatunde, has assured workers in the state that Governor Biodun Oyebanji will settle the outstanding salary arrears and other emoluments this year. Olatunde gave the assurance at a forum in Ado-Ekiti. He said that the workers will be happy this year as labor leaders are set to negotiate for minimum wage that will put smiles on their faces, urging them not to lose hope. He called on workers to be more dedicated to duty while praying for a successful year for them. Nigerians have been called upon to stop celebrating mediocrity, but rather celebrate people of moral values for the country to move forward. This was the opinion of the Ekiti State Chairman of Academic Staff Union of Secondary Schools, Mr. Shola Adigun, while featuring on the EKTV News and Current Affairs program, Ejiri. He noted that celebrating mediocrities owing to their wealthy status was having negative effect on the youth who were disastrous of role models. Adigun urged parents to train their children in a proper way that will be benefit to the society. Kogi State Governor Usman Ododo has announced the appointment of Dr. Folashade Ayuade as the secretary to the state government. Ayuade was the SSG for 8 years in the administration of Yaya Bello. The governor also appoints Ali Bello as the chief of staff. Ododo also approved the appointment of some commissioner designates, majority of whom were former aides under the former governor. On the foreign scene, voters in Finland will elect a new president today. The incumbent president, Sauli Niinistö, is ineligible to contest having served 2 terms in office. About 4.5 million citizens will vote at the polls. 9 candidates are contesting for the presidency, including a former Prime Minister, Alexander Stubb. To end the daybreak news, here again are the main points. We told you that the Super Eagles of Nigeria have reached the quarter-final stage of the ongoing African Cup of Nations in Côte d'Ivoire after beating Cameroon 2-0. Eagles will now meet Angola on Friday in the last 8. You heard that stigmatization is in focus as the global community marks World Leprosy Day. It was in the bulletin that the Ekiti State government has declared zero tolerance for poor waste disposal. Finally, on the foreign scene, voters in Finland will today elect a new president. Don't relent in your prayer for the peace and progress of Ekiti and Nigeria in general. That's the Daybreak News as put together by the production team and edited by Abiodun Omodara. I am Olayinka Ilori. Thanks for listening. Good morning. It's
káàárọ̀, ìwọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn òwúrọ̀ tí ó máa dé sétí ìgbọ́yín láti iléeṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ Èkìtì. Kelechi David lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ àkókò inú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles náà Cameroon láti tẹ̀síwájú sípele quarter finals nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà AFCON. Ìdíje ìdẹ́yẹsí ni àfojúsùn bí àjọ àgbáyé ṣe ń sàmì sí ọjọ́ ìgbógun ti àrùn ẹ̀tẹ̀ lágbàáyé. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì kéde pé òun kò ní fàyè gba ìwà ẹ̀gbin. Àwọn olùdìbò nílẹ̀ Finland yóò yan ààrẹ tuntun lónìí. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti dé ìpele quarter finals ti ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire lẹ́yìn tí wọ́n na àwọn Indomitable Lions sílẹ̀ Cameroon lẹ́gbàá ayò 2 sófo. Ademola Lookman gba àmì ayò 2 wọlé fún Nàìjíríà nínú ìdíje náà. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò kojú Angola ní ọjọ́ Ẹtì ní aago 6 ìrọ̀lẹ́ ní ìpele quarter finals. Angola borí orílẹ̀-èdè Namibia pẹ̀lú àmì ayò 3 sófo kílẹ̀ Nàìjíríà tó kojú Cameroon. Nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò wáyé lónìí, Equatorial Guinea yóò pàdé Guinea nígbàtí Egypt yóò kojú DR Congo. Lọ́la orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire tó ń gbàlejò ìdíje náà yóò fi gagbága pẹ̀lú Senegal nígbàtí Cape Verde yóò kojú Mauritania bákan náà lọ́la. Akọ́nimọ̀ọ́gbá afẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona Xavi Hernandez ti sọ pé òun yóò kúrò lẹ́gbẹ́ agbábọ́ọ̀lù náà lópin sáà yìí. Ìpinnu náà wáyé lẹ́yìn tí Barcelona pàdánù ayò 5-3 nígbà tí wọ́n kojú Villarreal nílé wọn. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 17 lọ tilẹ̀ Nàìjíríà Flamingos yóò bẹ̀rẹ̀ ìdíje kòmẹ́sẹ̀ yọ wọn fún ife ẹ̀yẹ àjọ FIFA fáwọn obìnrin tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 17 lọ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ fún ti ọdún yìí bí wọ́n ti kojú ilẹ̀ Central African Republic nínú ìdíje wọn kejì. Ìdíje náà yóò wáyé ní ọjọ́ 4 oṣù tó ń bọ̀. Flamingos ṣe ipò kẹta nínú ìdíje àjọ FIFA fún àwọn obìnrin tọ́jọ́ orí wọn kò ju ọdún 17 lọ, èyí tó wáyé kẹ́yìn nílẹ̀ India. Ehoro orí pápá ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní Tóbi Amusan ti fìtàn tuntun balẹ̀ nípele àwọn obìnrin bí ó ti fi sáré fún ìṣẹ́jú àáyá 7 Amusan fagilé àkọọ́lẹ̀ tí ọmọ Nàìjíríà Gloria Alozie ti ní tẹ́lẹ̀ lọ́dún 1999. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò darapọ̀ mọ́ àjọ àgbáyé láti sàmì sí àyájọ́ gbígbógun ti àrùn ẹ̀tẹ̀. Ọjọ́ náà ni wọ́n máa ń sàmì rẹ̀ lọ́jọ́ àìkú tó kẹ́yìn nínú oṣù kìíní ọdún láti fi la àwọn aráàlú lọ́yẹ̀ nípa àrùn náà. Ẹ̀tẹ̀ jẹ́ ìkan lára àwọn àrùn tí ó sì pẹ́ jùlọ lágbàáyé, bó ti jẹ́ pé iṣan ara ló máa ń ṣe àkọlù sí láti fi ṣàkóbá fún àwọn ẹ̀yà ara yòókù. Àkòrí tọdún yìí ni ẹ fi ẹ̀tẹ̀ ṣẹ̀sín. Ẹ̀wẹ̀, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera nípa àrùn náà ni ó ti sọ pé ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí ni bí wọn yóò ṣe kápá àrùn ọ̀hún tí ó ti ṣàkọlù sí bí ó lé ní 2,000 àwọn èèyàn lọ́dọọdún. Dókítà Tọ́pẹ́ Agboola àti dókítà Sebastian Owo ni ó sọ pé àìlà àwọn èèyàn lọ́yẹ̀ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ni ó ń ṣokùnfà bí wọ́n ṣe ń ṣe ìdẹ́yẹsí àwọn tí ó lùgbàdì àrùn ẹ̀tẹ̀ lágbàáyé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjí yóò bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí fi kùlùkùlù ní lórí ètò Meet Your Governor láago 6 ìrọ̀lẹ́. Ètò náà yóò wáyé lórí tẹlifíṣàn EKTV, rédíò Èkìtì FM, Peoples FM, New Cruise FM, Àdàbà FM
nípínlẹ̀ Ondo àti àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ yòókù nípínlẹ̀ Èkìtì. Àwọn tó bá fẹ́ pè sórí ètò náà lè pè sí 0813 013 2097. Ètò gbàlúmọ̀ tóṣù yìí nípínlẹ̀ Èkìtì ní àwọn aráàlú ti kópa nílùú Adó Èkìtì. Kọmíṣánná fẹ́tò àyíká àti ọ̀rọ̀ ohun àlùmọ́ọ́nì Tósìn Aya Àlùkò Ajíṣafẹ́ sọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tó mójútó ètò náà lólùlù ìpínlẹ̀ yìí. Aya Àlùkò Ajíṣafẹ́ tí akẹgbẹ́ rẹ̀ níléeṣẹ́ fẹ́tò ìròyìn Olóyè Táíwò Ọlátúbọ̀sún àtàwọn lọ́gàálọ́gàá níléeṣẹ́ fọ́rọ̀ àyíká bá kọ̀wọ́rìn yòǹbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí bí wọ́n ṣe tú yáyá jáde fẹ́tò gbàlúmọ́ náà. Olóyè Ọlátúbọ̀sún tún yòǹbo wọn bí wọ́n ṣe tẹ̀lé òfin ètò gbàlúmọ́. Ìròyìn ló ń dé sétí gbọ́yìn láti iléeṣẹ́ rédíò ìpínlẹ̀ Èkìtì. Fún ròyìn àríwísí tàbí ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́ bá wa sọ, ẹ lè kàn sí ìtàkùn ayélujára bssnewsroom@gmail.com. Ìròyìn ọ̀hún tẹ̀ síwájú. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ti rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti jáwọ́ ní dídalẹ̀ sí ojú àgbàrá bó ti ní èyí ló sábà máa ń ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé nípínlẹ̀ yìí. Igbákejì gómìnà Òkèlú Àmúnísádé Afúyẹ́ pàrọwà náà nílùú Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì nígbà tó mójútó ètò gbàlúmọ̀ tóṣù yìí. Ó ní àyíká tó dára yóò ṣe àdínkù ikú àìtọ́jọ́ àtọ̀rọ̀rọ̀ bí nkú. Òkèlú Àfúyẹ́ rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti jáwọ́ ní ṣíṣe ohun tí yóò ṣàkóbá fọ́rọ̀ àyíká. Alága ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC nípínlẹ̀ yìí Ọ̀gbẹ́ni Kọ́lápọ̀ Ọlátúndé ti fi dá àwọn òṣìṣẹ́ lójú pé gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí yóò san gbogbo àjẹ́lẹ̀ owó àwọn òṣìṣẹ́ lọ́dún yìí. Ọ̀gbẹ́ni Ọlátúndé sọ̀rọ̀ náà níbi ètò kan nílùú Adó Èkìtì. Ó ní inú àwọn òṣìṣẹ́ yóò dùn lọ́dún yìí bó ti ní àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yóò ṣe dúnàdúrà lórí owó oṣù tó kéré jùlọ tí ó sì rọ wọ́n láti má ṣe sọ ìrètí nù. Ó rọ àwọn òṣìṣẹ́ láti jára mọ́ṣẹ́ tó sì gbàdúrà kí ọdún yìí san wọ́n. Àwọn ọmọ Nàìjíríà nípè ti dún sí láti yé ṣàpọ́nlé àwọn tí kò kúnjú wọn àmọ́ tó lórúkọ rere láti lè jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí tẹ̀síwájú. Èyí lè ro alága ẹgbẹ́ ASUS Ọ̀gbẹ́ni Ṣọlá Àdìgún lórí ètò ẹ̀jíire. Ó ní ṣíṣe àpọ́nlé àwọn tí kò kúnjú wọn tí torí ọ̀rọ̀ wọn tí ó ní èyí tí ó ní yóò ṣe àkóbá fún ètò ìgbé ayé rere àwọn aráàlú àti wípé àwùjọ tó bá dára ni ó yẹ kí ó máa ṣe àpọ́nlé àwọn tí ó ní ìrírí tí ó sì jẹ́ pé wọ́n ní ipa rere láwùjọ èyí tí ó yẹ láti ṣe àwòkọ́ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Àdìgún rọ àwọn òbí láti tọ́ àwọn ọmọ wọn bó ti yẹ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi Usman Ododo ti kéde ìyànsípò ọ̀mọ̀wé Fọláṣadé Ayọ̀adé bíi akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ náà. Ayọ̀adé ni akọ̀wé ìjọba fún ọdún 8 nígbà ìjọba Yàyà Bello. Gómìnà náà tún kéde ìyànsípò Ali Bako bíi olórí àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀. Ododo tún fi ọwọ́ sí ìyànsípò àwọn kọmíṣánná kan èyí tí púpọ̀ wọn bá gómìnà àná ṣiṣẹ́. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Àwọn olùdìbò nílẹ̀ Finland yóò yan ààrẹ tuntun lónìí. Ààrẹ tó wà lórí àléfà kò lè díje lẹ́yìn tí ó ti lò sáà 2 lórí àléfà. Bíi mílíọ̀nù 4.5 àwọn olùdìbò ni yóò kópa nínú ètò ìdìbò náà tí àwọn olùdíje 9 ti ń nàgà fún ipò ààrẹ tó fi mọ́ olóòtú ìjọba tẹ́lẹ̀ Alexander Stubb. Kíròyìn yìí tó wá sí ìdánudúró ẹgbẹ́ àkókò inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sí ti gbọ́ yín pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tilẹ̀ Nàìjíríà ti na ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Indomitable Lions tilẹ̀ Cameroon lẹ́gbàá ayò 2 sófo láti pegedé sí ìpele quarter finals nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà AFCON èyí tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹgbọ́n oníròyìn wá pa wípé ìdẹ́yẹsí ní àfojúsùn bí àjọ àgbáyé ṣe ń sàmì sí ọjọ́ gbígbógun ti àrùn ẹ̀tẹ̀ lágbàáyé.
amúwá fún yín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti kéde pé òun kò ní fààyè gba ìwà ẹ̀gbin bó ti wù tí mọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Láti ilẹ̀ òkèrè ni a ti mú wá fún yín pé àwọn olùdìbò nílẹ̀ Finland yóò yan ààrẹ tuntun lónìí. Èyí ló pé ìròyìn tí Abíọ́dún Ọmọdára jẹ́ olóòtú rẹ̀ pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn tó bá a ṣiṣẹ́. Kelechi David ló kà sí tìgbọ̀n yín. Ẹ káàárọ̀.